What is it? What you're building here? A hegel hump. So basically, you dig a massive hole and you hump it, and then once you've dug the hole, you move the soil to one side and you put wood ash in where the hole's going to be, hence the fire. And if you have any manure, horse manure, chicken poo, you can put it in with the wood ash, and then once that's done, you put the hump, the soil back on top, hence the hegel hump, and then you can put your seeds in once the soil has been watered by the rain or by whatever, and then Bob's your uncle. You got some crops, you got some plants, and God willing, you'll get some nice tasty vegetables. Ja, und meine Wenigkeit, me and myself, yeah, I'm burning this tree root, as you can see. Yeah, to told her to die after a few weeks. The leaves fall into the ground, building mulch, and on the other hand, the crops later get more direct sunlight from the eastern sun. Yeah, that's the intent. And we will get some wood ash for potassium and phosphorus to fertilize that patch later. And why the direct sunlight from the eastern sun? It's important. It has the most energy in it, and when I say energy, I mean the most creative energy, because after midday, 2 o'clock p.m., the sun turns into a devastator, into a destroyer for everything what wants to grow, especially when there is not enough water, and that can happen here easily during the dry season. Three o'clock in the afternoon. Yeah, we rock it. And how everybody can see, now the patch here is almost in the shade, and the plants can revive after their direct sunlight journey. What is this for a plant? Taro. And how long is it possible to feed you? For a week. Yeah. And what part you can eat? The roots. The Don't roots. eat the leaves. The leaves are poisonous. They hurt your mouth. So, a big taro. Der ist da, der gewünschte Regen. Hoffen wir, dass er sich nicht gleich wieder verkriecht.
heute an diesem schönen Dienstag hat schon, ja, etwas geregnet, könnte ruhig ein bisschen mehr sein. Wir sind fleißig am Werkeln und ich sehe gerade, oh, die Tomatenpflanze wächst ja ordentlich nach oben. Also die ist wohl dankbar für den Pferdemist in der Grube. Und das Stiefkind hier, der Kürbis, ja, den hatte ich damals an dem Baum 2 Samen in die Erde gesteckt. Und jetzt 3 Monate, 4 Monate später erobert der hier den ganzen Garten. Der helle Wahnsinn. So. Hab heute noch ein paar Samen in die Erde gebracht. Erbsen wachsen hier ganz gut. Da bin ich echt erstaunt. Eine goldene Regel für den Südpazifik ist jedoch, hier kommen die Samen 10-mal tiefer in die Erde als vorgeschrieben. Also als in Europa vorgeschrieben oder aufgeschrieben auf der Packung. Ja. Hat zu tun mit dem Klima hier und alle Auswirkungen, die dieses Klima hat. Zum Beispiel Starkregen, der die Erde leicht wegspülen kann und den Samen dann mit. Dann die hohe Sonneneinstrahlung. Was noch? Ach so, ja. Natürlich die sogenannten Prädatoren. Ja. Es gibt bestimmt ein paar Vögel oder auch der Wildhühner. Die buddeln keine 8 cm tief. Ja, vielleicht riechen sie den Samen dann noch nicht. Kann auch sein. So, das hier ist ein Hügelbeet, da wachsen oben drauf die Kumala-Pflanzen, die Süßkartoffeln und an der Seite einfach noch ein paar Erbsensamen drin. Hat schön geregnet. Wird auch noch ein bisschen Wasser kommen von oben. Die haben eigentlich tatsächlich 50 mm angesagt. Das war aber noch lange nicht. Das waren vielleicht 5 mm bis jetzt. Naja. So, dann kann das schön keimen in ein paar Tage. Ja. And that sweet potato patch is almost finished. He cleans a little bit for mulching. Mulching. Ja, hier sind jetzt auch a few peas in between. And there having a whole line only of peas. And over there the last patch. Built by the Irish warrior.
Today evening we make the oats, raw oats with the raw coconut milk. Yo, 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 people of social media. It's Ryan Day in the jungle of hunger. And I'm just showing you some of my experiences that I've had thus far. And well, basically, we were here one day trying to find, well, we're building a wood hut at the moment. And we were in the lost camp where an old house was going to be built. And we were scavenging for some barbed wire that had been left. As you can see, with the old clay that's been left here. And because it's an abandoned old camp, as you can see, which has its own story, but I'm not going to go into that story, I'm going to go into a different story of what happened. I've always been a natural scavenger when it comes to these things. When anything's old, left or broken, I have a fine eye for finding things. And as I was strolling into this tent to see what was in here, I found a few bits and bobs, a few batteries and everything. And then all of a sudden, I found a bag of seeds. And I was wondering, what are these seeds? And how did they get there? What's their story? And basically, I've got to find something to do with these seeds. I don't know what. We'll just have to see. Hang on a second. I can use these seeds in the hole that I've dug. So, and as you can see, the sunlight is perfectly up above, giving it the perfect sun ray that it needs. There we go. And now the soil to go on the top to cover it nicely. And then we pray for some rain. And hopefully by good fortune we'll get some nice lovely rain. And this rain will produce us a nice big fruit tree. Good morning, Ryan. Good morning, okay. Please explain to our audience what is the deeper meaning of the word breakfast. Deeper meaning of breakfast. Well, Nico just a moment ago was sitting there and thinking, breakfast, break feast. And basically he came to the revelation that your breakfast is breaking the fasting period that you have when you go to sleep at night. So in the morning you feast and you break the fast that you had in the evening when sleeping. The most easiest way in a forest garden to protect your vegetables against the free-running chicken is to build an anti-chicken fence from sticks, like this here. Now we have grown here Salvia hispanica, and it can growing well. No chicken comes in and can scratch, and maybe in a few months we can harvest some chia seeds, or the seeds falling down to the soil and it grows again. Gestern Abend, yesterday evening, I was wondering
why the chicken are not back to the cage. They have done it before every evening. Before it's getting dark outside, they went into the cage to protect themselves. Yeah, and the cause is so easy. The female chicken has now eggs, and she is breeding only at night time. And the rooster developed the behavior to be not in a cage during night time. Only the female chicken. And she is breeding. So maybe the rooster is not allowed to be in the cage or in the near of the female chicken. Smells good as well. Vegetable rice soup with kumala leaves, a few pele leaves, moringa, not cooked, garlic leaves, not cooked, and pumpkin flowers, not cooked. Off to Nevu today to get some supplies and to get some fresh air. So this is the end of the day and the end of the trek. And my oh my, it was an escapade today. Whew. My oh my. But now for a bit of rice and some mixed vegetables. Thank God. It has been a tough day. Much walking, much doing. 2-hour boat journey to the main island to pick up supplies. Lost a few things. Then boat journey back, which was interesting, to say the least. Had a few tears and felt a little bit seasick. Then walked back with about 15 kilograms of food for an hour. Back home, here by the fire. And my oh my am I glad to be back with Mr. Nico. Me too. Over and out, ladies and gents. Ja, hallo sagt Samstag. Ich habe mal nachgeschaut. Der 13. August
Mal heiliger August. Schon wieder ein halber Monat rum. Und der Ryan hat gestern mal seine erste Hunga Island Stadt und wieder zurück zur Hunga Island Erfahrung gemacht. Wie es sich also anfühlt, wenn man dazu genötigt ist, ein paar Sachen in der Stadt einzukaufen und auch andere Sachen zu erledigen, organisatorische Dinge, ja. Ja, und dann wieder zurückzufahren, noch am gleichen Tag. Es ist nicht einfach und wir hatten gestern Abend da noch ein schönes Gespräch, nachdem wir hier im Dustern angekommen sind. Vielen Dank, Ryan, für diese Erfahrung. Ich bin schon lange nicht mehr im Dustern durch den Wald gelaufen. Habe mich sonst immer in die Komfortzone Hungerdorf begeben. Habe mich da so ein bisschen reinziehen lassen. Aber seitdem du da bist, ja, erweckt sich in mir wieder der alte nordische Geist. Und ja, ich habe es registriert und ich werde ihn auf gar keinen Fall sterben lassen. Diesen nordischen Geist, diese große Willensstärke. Ja, wir waren völlig fertig gestern Abend, so ausgelaucht. Was hat uns die Energie abgezogen? Naja, die Stadt und die vielen Leute darin. Und da braucht man erstmal wieder einen Tag, um zu sich zu kommen. Das ist so in der Regel normal. Nur das mal bei jemand anderem zu sehen, das hat mich auch geprägt. Im positiven wie im negativen Sinne. Ich mache mir so meine Sorgen um den Jungen, was ich allerdings gar nicht machen brauche, weil es sind alles natürliche Prozesse, die aufkommen und sich danach wieder legen. Ja, so ist es ja auch bei mir gewesen. Ich mache gerade eine Mittagspause. Ich war gerade im Garten, ein bisschen sauber machen. Es wächst doch nach dem Regen wirklich alles sehr schnell. Auch das, was momentan nicht so erwünscht ist im Garten. Da, ja, da hat man ganz schön Arbeit mit der Reinigung. Ja, und dann habe ich mal heute einfach entschlossen, ich beginne mal damit, also die Hauptwege mit einer Art Kniezaun einzufassen. Yo, 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 people of social media. It is raining outside in the jungle, so there's not much that can be done. So, we're inside the roundhouse, taking it easy, reading, and just waiting for the rain to pass. And well, it's been relatively interesting this past day. It's been hard. Yesterday was excruciatingly hard because of the psychological implications of what was going on inside my own head. And today's kind of been a side effect to that. And I've spent much of today meditating and sitting by the banana tree and asking the banana tree for some assistance in the decisions I've got to make. And it's a big decision. The decision is whether to stay here on Hunga Island and learn from the jungle or go back home. I feel within inside where my heart lies is to stay here. But my mind and my head is saying, well, maybe there's other things. And at first, at the beginning of the day, due to my injuries, as you can see on my hands, from where I've been working, toiling the earth and working the ground. So yeah, I'm in a bit of a
Ach ja, Regen ist schon was Feines. Jetzt werden die Wasserspeicher wieder aufgefüllt. Und wir haben uns einfach schon mal etwas früher ins Bett begeben. Ins schützende Roundhaus. Ja, und jetzt warten wir auf unsere wohlverdiente Nachtruhe. Yeah, 10 o'clock in the morning. What is it what we're doing today? Searching for fruit trees and fruit plants so that when we're moving in the jungle we know where we can find a food source. Yeah, exploring the island and have a little walking, and Mr. Ryan can learn so lot today. Just open your eyes. Just keep my eyes open. Yeah. Living on hunger for real, finding banana and finding root crops. Now that's reality. Papa! Papa! The papa season starts, so the happening begins, and will be ripe in 2 days. Yeah, back from the forest. With some nice food. Ja, so 1-2 Mal im Monat gibt es ja noch sowas hier. Für uns beide jetzt an 4 Tagen hintereinander und heute an diesem schönen Sonntag auch wieder, so wie gestern. Gedünstet, gekocht zusammen mit mit Peleblättern aus dem Garten, mit Chili aus dem Garten. Ja, nur der Cabbage und die Zwiebeln sind momentan aus einem anderen Garten sozusagen. Und das lassen wir uns heute Abend dann schön schmecken. Ohne irgendwelche Gewürze. Denn die Zwiebeln und der Weißkohl hier, die sind schon von Natur aus, also im Rohzustand, sehr süß. Und durch das Kochen werden die noch süßer. Und zusammen mit der Kokosnussmilch, es ist einfach nur herrlich. Und hat sogar eine echt heilende Wirkung auf das intestinale System. Ja, und man ist halt ständig in Bewegung. Ja. Man hat hier immer irgendwas zu tun. Ob das jetzt der Fußmarsch ist, um Nahrung zu besorgen, oder die Kokosnuss zu öffnen, was Ryan gerade macht. Oder einfach da das Feuer am Leben halten. Man ist immer in Bewegung. Das ist das Feine. Ab und zu kann man sich zwar hinsetzen, aber eine Minute später ist man schon wieder auf der Beine. A thank you Bree, a thank you Rosemarta, a thank you Kanonos, Gaia and Danu and the forest for all that has been given and all for that has been shared. This bounty that has been reaped, may we reap what has been reaped, so that we can grow strong through nutrition and through thanks. I continue to ask to learn from the forest and to keep reaping such bounties, so that me and the forest can live harmoniously, so that I learn from the forest, so that I can become one with the forest. I thank you for what is about to be eaten. I thank you for the time and effort put into this cooking.